Because politically I get in trouble. Do you answer? Mwanzo kabisa ni kushukuru Her Excellency the Governor wa Nakuru ambaye tumeweza kuwa tukijadili mambo mengi kuhusu mambo ya ardhi katika kaunti hii ya Nakuru, na pia tukaweza kupanga siku ya leo tuweze kupatana hapa ili tuweze kujadili na kuona njia mwafaka ambazo zitaweza kusaidia tuweze kutatua shida za ardhi katika kaunti hii. Mwanzo kabisa tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutunywea mvua. Mvua ni baraka. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya muhimu kwa sababu wakati tunapotoa hii press conference mvua imeweza kunyesha, kwa kuoneshana ya kwamba mambo yote ambayo tumeyajadili Mwenyezi Mungu ameyasikia na tutaweza kuyatekeleza. Katika serikali hii ya Rais wetu Dr. William Samoei Ruto ametuamuru sisi kama wizara tuone ya kwamba kila mwana Kenya ana haki ya kupata haki miliki, na ndipo tuko hapa siku ya leo ili tuweze kutatua shida za areas hizo zote ambazo governor ameweza kuzisema, na tunawahakikishia ya kwamba tuko na team ambayo tumeiunda ili iweze kuona kwamba matatizo hayo yote ambayo tumeweza kuyajadili yameweza kutatuliwa. Mbali na mambo ya ardhi ambayo yameelezwa kinagaubaga na governor kuhusu lifting of the caveat hiyo ya Mau, tunawaambia wananchi ambao wanaishi katika sehemu hiyo, the lifting of that caveat does not give us permission kwenda kuingilia kule ambako ni kwa forest. Kwa hivyo hilo jambo lishikwe vizuri sana. Na la pili ni mshukuru governor kwa sababu upande wa housing, affordable housing, Nakuru County is one of the 42 county governments ambazo tumeweza kuandikiana mkataba ama MOU na national government ili tuone kwamba tunajenga nyumba za affordable housing ili wananchi wetu waweze kuishi katika hali ambayo ni ya kupendeza, hali ambayo ni ya heshima. Pia kuna masoko katika county hii yetu ambayo tumefanya mipango pamoja na county government, na hivi karibuni tutakuwa na masoko katika all the towns and major urban centers kuona kwamba wananchi wetu wameweza kufanya kazi. Upande wa affordable housing utaoleta ajira kwa vijana wetu na kina mama. So this is a program that we should all embrace and support. Nikimalizia nataka niwashukuru sana watu wa Nakuru kwa sababu mumeweza kufanya kazi pamoja na serikali ya county, na mukiendelea hivyo ninawaambia kama wizara tutafanya chochote ambacho kinahitajika ili tuweze kuboresha maisha ya watu wa hapa Nakuru na kote katika county zetu. Nitafurahia baada ya miezi mitatu kwa sababu tumeagree hivyo ili tuje hapa na His Excellency the President tuweze kupeana titles kwa wananchi wote ambao wametoka katika hizo sehemu. Asante sana, Mungu awabariki. Mimi niko nyumbani nafurahia. I want to appreciate the efforts and measures the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Planning is taking to resolve long-standing land issues in Nakuru County, namely lifting of land caveats, the lack of titles, especially in settlement schemes, allotment letters, where we've even come across many that have double allocations, land demarcations, accessibility to land registries, and boundary disputes. And I'm also excited to be able to say that under the land registries that we have been asking the ministry as well as the president to add as additional registries, we now have additional registries in Gilgil and Molo that have the CS
and his team have sent to be gazetted, and he'll address that. So that's exciting because that means our people are able to get services and don't have to travel too far to get those services. So last month, residents of Majani Mingi and Lomolo settlement schemes in Soin Rongai sub-county were overjoyed when they finally secured ownership of their land after His Excellency the President, William Ruto, issued them with 1,906 title deeds. And I applaud the role of your ministry, Bwana CS, in processing of the title deeds. And it is critical that our people in settlement schemes gain ownership rights to their land, a key factor of production in an agricultural economy, especially here in Nakuru County. While appreciating the issuance of title deeds in Majani Mingi and Lomolo, the residents of the neighboring Banita settlement have also need to get their title deeds as soon as you're able to get that done, as the President gave an undertaking that their titles will be ready before the end of the year. So I urge you to expedite the process, but also the title deeds for many, many areas in this county, which we have begun the process, and I am sure that we shall go well together. Sections of Nakuru County in Njeru, Molo, and Kuresoi have been grappling with the issue of the land caveats. They have been unable to plan for their farming activities with confidence, and I'm happy that through the appeals to His Excellency the President, the process of lifting the caveats has started in Kuresoi, and the caveats in the following sections have been lifted: Nakuru Olenguruoni Amalo section, Nakuru Olenguruoni Cheptuech section, Olenguruoni Chepakundi section, Olenguruoni Kiptagich original section, Nakuru Olenguruoni Ambusket section. So I'm requesting that caveats imposed on lands in Molo and Njeru neighboring Mao Forest also be lifted, and cut lines be marked and the forest so that we have a clear, we know clearly where the cut lines are, because some had been moved at some point. So today, this afternoon or this morning, we have brought together representatives of our residents from Oljorai, Elementaita, Kihoto, Mwereri, and Naivasha to make presentations before us. Naivasha municipality is faced with the issue of allotment letters for land that has been transacted more than 5 times. This is in areas such as Lakeview, Kafati, and the majority of these allotment letters issued have expired, but there is a surge in informal transfers and temporary occupation licenses. So we request for a team to visit the municipality to verify and ratify allotment letters, and we have had a discussion in that. In Maela Gate Farm in Naivasha, there is land dispute and also boundary issues between Nakuru County and Narok, as well as issues involving Kengen, and we have agreed on the way forward so that we can hasten the solving of these boundary issues. In Oljorai, Royben, Solai, and Larry Nyakenyua issues, we have also extensively discussed that this morning, and we have gotten a way forward so that we can make sure all the 3 stakeholders, that is Oljorai, Royben, Solai, and Larry Nyakenyua, have been resolved in a way that is satisfactory for everybody, because there's a lot of issues going there. There was land swap, allocation of land, invasion by squatters, and the 3 groups have not been able to be settled for the last 40 years. So we believe that we shall be the government that finally gets it right and gets everybody settled. In Elementaita, we have land issues in Kiabogo settlement scheme, Mutaita land, Muareki C, Keriko farm, Mitimingi settlement scheme, Nakuru Motukanio, and the issues are threefold. There is lack of titles, duplicate ownership, letters of allotment, payment of waivers, and boundary disputes. So what we want to say is we are very, very well seized of those issues, and we have agreed on a way forward with technical committees so that we can make sure that we get this resolved, and this will be helped by the opening of the registry offices in Gilgil and Molo sub-counties. The case of Kihoto and Mwereri schemes in Subukia sub-county also bring a different dimension. In Kihoto, where an individual went to court and obtained an order against 600 title deeds.
So we shall and put a caution that has been there for the last many years. So we have also agreed on a way forward, and we shall be moving forward that way so that we can get that resolved, even if it's through alternate dispute resolutions. And also in Mwereri, where there has been delay in issuance of title deeds, and we have agreed on the way forward so that we can resolve that. So finally, also there is Kabatini in Bahati sub-county, where there is a dispute over 7,000 plots, which some people have invaded who are not necessarily members of the DEFO group. So we are very well seized of this. It's just a sample. It is an issue that is running across the county, but I can tell you as Nakuru County, we shall be making these resolutions, this resolving of these land issues and disputes, titling a big agenda together with the national government because of the goodwill that we have with the national government and with the Cabinet Secretary and his team. So in conclusion, I want to thank you, Cabinet Secretary, plus your delegation for your visit and fruitful discussions which we have held, and as we seek to address the land issues in Nakuru County. And I assure your ministry that Nakuru County will cooperate and work with you to ensure that our people gain the right to own their land. Kuna sehemu kadhaa ambazo tulikuwa tumetenga kwa sababu ya umma. Na hizo sehemu kufikia sasa tunavyoongea na nyinyi, japo ako na ile list na hata sisi tuko nayo, hizo sehemu zote zimeanza kuchukuliwa na kuuzwa. Kwa hivyo kama kuna watu ambao labda wako katika lile shamba na hawakuwa wenye hisa kutoka mwanzo, ni wale ambao wameuziwa hizo vijisehemu. Na kwa hivyo kwa vile sisi kidogo, nani wanauza? Kuna watu wanajifanya ati mpaka waleo wao ni viongozi wa hilo shamba. Na wao ndio wanafanya hiyo kazi. Na wao ndio wanatumia mahakama kutotupatia haki yetu. Sisi kama wanahisa wa hilo shamba na ambao tumeishi huku kwa zaidi ya miaka 30, tupewe vyeti vyetu vya kumiliki ile shamba na mtu afanye vile anavyotaka kufanya na shamba lake. Pia istoshe ni kwa sababu kuna mambo zingine ambao wameficha na hawataki kuziweka wazi. I also apologize where we are. It's right. Yeah, we are good. Other than I'm Susan, the governor of Nakuru. Shamba letu haiko mahakamani. Shamba letu ni Asante. Shosho noigwa. Hawa wanawaziri, mimi siwezi kujua kama kuna hawa watu wanaongoza hiyo shamba. Unajua hakuhusika na chochote, na ndio hapo